And we begin first up with newsbreak that's coming in from the national capital. We're given to understand that the ED is currently conducting raids at locations linked to AAP leader Sanjeev Arora. The development raises questions about Arora's financial dealings and the extent of allegations against him. The ED's actions are part of a broader crackdown on corruption and financial misconduct in the political arena. So a money laundering case in relation to which AAP leader Sanjeev Arora is being raided. Let's go across to our senior editor Shravan, who's joining us on the phone line. We will just connect to him, but once again, details coming in. It's Aam Aadmi Party leader Sanjeev Arora who's under the lens of the ED. These are searches being carried out at locations linked to the Aam Aadmi Party leader Sanjeev Arora. All right, so it's a money laundering case for which the Aam Aadmi Party leader Sanjeev Arora is currently being raided. Let's go across to Shravan Sen, who's joining us. Shravan, give us more details. Well, in fact, the details now emerging that the Enforcement Directorate is carrying out searches at Aam Aadmi Party parliamentarian Sanjeev Arora's premises. This is connected to a money laundering case and it revolves around a land fraud case. In fact, a different ECIR, an FIR equivalent, has now been registered. We are being told that close aide of former Congress Minister Ashu is also under the scanner in the transport tender scam. He is basically a financer in this matter, and that is the reason why the Enforcement Directorate says that they're carrying out searches at Ludhiana and a few other locations. Remember, the Aam Aadmi Party has essentially come out hit out at the BJP. Once again, you've had the former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, a short while back issuing a statement saying that the government is once again targeting the Aam Aadmi Party, saying that even after the kind of raids that were carried out in the liquor scam where they did not find anything, they are carrying out a similar sort of an action against their other leaders in order to basically instill fear amongst them. All right, Shravan, thank you for those details. Let's now shift focus to the other stories that we're tracking. All right, so this is the Indian Air Force air show, which essentially turned into a nightmare yesterday in which 5 people lost their lives. The state has essentially skirted responsibility, saying that there was no mismanagement whatsoever on their end. A briefing by the state health minister, let's listen in. இந்த சாகசத்தை கண்டு ரசிக்கணுங்கிறத தாண்டி விமானப்படையின் இந்த பெரிய கட்டமைப்பை நாமும் உணர வேண்டும் என்கின்ற வகையில் தான் பொதுமக்கள் திரண்டார்கள். இதுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் அரசு செய்திருக்கிறது. இதற்காக நேற்றைக்கு நான் ஒரு தனி அறிக்கையை விட்டேன். இப்ப அங்க வந்தவங்களுக்கு, இப்ப பத்திரிகையாளர்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும், பத்திரிகையாளர்கள் நேற்றுக்கு யாரெல்லாம் அந்த டியூட்டியில இருந்தீங்களோ அத்தனை பேருக்கும் நல்லா தெரியும் என்ன மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. இதை விட்டுட்டு இப்ப யாராவது 1-2 பேர் அங்க வரவே வராதவங்க பூத கண்ணாடியை போட்டு எந்த செயலாக இருந்தாலும் அதில் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற நக்கீரர்கள் 1-2 பேர் இருக்கத்தான் செய்வார்கள். அவங்க சொல்றதை வச்சு நீங்க இது கேள்வியாக கேட்காதீங்க. இது தயவு செய்து அரசியலாக யாரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். எத்தனை இடத்துல டேங்க் வச்சிருந்தோம் குடி தண்ணீருக்கு அந்த மெரினா கடற்கரை அந்த உள்ள சர்வீஸ் ரோட்ல ஒரு நிமிஷம் எத்தனை இடத்துல நம்ம டேங்க் வச்சிருந்தோம், எத்தனை இடத்துல கழிப்பிடம் நிரம்பி கூட்டு போடப்பட்டது நடந்தது மெரினா கடற்கரை. சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்தது போல இது நம்ம இந்தியாவுக்கே தமிழ்நாட்டில் சென்னையில இப்பேற்பட்ட நிகழ்ச்சி நடந்தது ரொம்ப வியக்கத்தக்க ஒரு நிகழ்ச்சி. அதுல நேற்று வெயில் காரணமாக ஒரு சில நபர்கள் இறப்பு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது மிகவும் வருத்தத்துக்குரியது. அதே போல சிலர் நீங்க தெரிவித்தது போல மயங்கி இருந்தார்கள். நானும் அந்த பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மணி வரைக்கும் அந்த பகுதிகளில் தான் இருந்தேன். ஸோ ஆம்புலன்ஸ் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்தது போல அனைத்து. All right, we'll try to get that translation, but it's the health minister briefing after the opposition targeting the DMK government over mismanagement during the air show that was conducted of the Indian Air Force.